Hello guys, Bill here, hoping you're having a good day. So today is Saturday, so it's a holiday. Again, we're gonna do the same what we do over here, language. And I already uh, get the things ready, so I would not face procrastination while doing that. First thing first, we're gonna go to let's just check a few things. Yeah, we're gonna go to TikTok and we're gonna see what's going on. Okay, well, first night routine. Yeah, yes. I slept like good around 3 a.m. I've slept. Okay, morning routine. Okay, drink water, shower, brush, breathing, affirmation, prayer. Okay. Yes, plank. Like job today. Today I didn't do the plank. I did boxing. So that's some another way. Avoid phone and breakfast. So we're done with those two. Then the okay. Today we did not do those stuff. We just today's it was 6 yesterday. See, I'm messing things up. Today's 7. Oh, yeah, today's 7. I only uploaded a video of 3 minutes, but even before that, I was doing that for I think roughly 10 to 12 minutes is honestly I've done. So uh, I'll just cut this thing. Yeah. For as long as there is something going on in the workout, I'll consider that a workout. Okay, so it doesn't have to be all those things. Okay, so we're done with the workout. Okay. Yes. Let's come back. What else we have? Python. Yeah, we're gonna do that. We're gonna do this thing today. It's like it's so long. I've been postponing, and that's not good. So we're gonna start with the lingo. Okay, which one? Okay, I think this is the one. Okay, let's get started with Duolingo. So what we got in the Duolingo? It always interesting. Like, although I believe this David, thing not gonna help ¿quieres me. trabajar mañana? David, ¿quieres trabajar mañana? Do you have a work tomorrow, David? David, ¿quieres trabajar mañana? When I click on that, I wasn't sure like what I have to do. So I think like if I can just change it to lighter mode, maybe. No, it's even worse. Let's say dark. Quieren trabajo en una oficina. So oficina. Oh, oficina. The interesting thing about these languages and all those Señor, things ¿usted habla español? are not like double office. There's no double F. Señor, ¿usted habla español? Señor, ¿usted habla español? That was. Do you study Spanish? Tú ¿Tú estudias estudias español? español. Do you study Spanish? ¿Tú estudias español? Oh, wow. Tú trabajas en una oficina. Oficina. So yeah, again, there's no double F. There's just one F. I work on Monday. Yo Yo trabajo trabajo. El lunes? el lunes. I think so. Yes! David trabaja en una fábrica.
David trabaja en una fábrica. David trabaja en una fábrica. Yes. Juan wants to speak Spanish. Juan quiere. Juan quiere hablar Español. español. I don't know what I do with this two. Yes. Quiere La hablar español. niña no quiere estudiar. Estudiar. Hopefully, yes. I don't have an office. Yo no tengo una oficina. Oficina. Sí, yo estudio español. Estudio. I missed it, but yo trabajo en una. I think it's been a repetition. Like it's waiting that I'll write it wrong. I study English and Spanish. Yo estudio. Yo estudio inglés y español. Yo estudio inglés y español. Yes! Juan estudia francés y español. Juan estudia francés y español. Juan estudia francés y español. Y español. I want to work today. Yo quiero trabajar hoy. Yo quiero trabajar hoy. I think we are done. So Duolingo is an interesting way to at least keep you connected with the language. Not a best way, but it gives you like basic framework. Keeps you. It's a game, so just enjoy it as a game. So as far as you're enjoying, you are like looking at your stick and you're like, okay, I got this stick, I have to maintain it. You better continue. On days when you feel like, oh, it's starting to feel like a work, then you have to like, okay, change. So I think we're done with this thing. Now we're gonna go to, okay, I'll just mark it, yes. No. Okay, let's review the lesson. David, ¿quieres trabajar mañana? Señor, usted habla español. Juan wants to speak. Okay. Okay, I think we're pretty much done. Now we're gonna have to see the ad. Hopefully not. I need these. Let's send her the gift. Oh, there was no ad. Interessante. So I've been moving down, but I couldn't care less because I have what I have to do. So yeah, I wanted to review. So basically, language transfer is the one which I'm focusing on. So let's go. Let's just go down and review. It's a long stuff. So in language, in lesson 22, we study about present perfect tense. Like if it is ending at R, we can remove it and add ado. So terminar, terminado, vender, vendido, venir, venido, perder, perdido. He terminado, I have finished. Okay, so I have to like reproduce the knowledge. Yo, excuse me, yo he terminado. Tú es terminado. Ella, él, él ha terminado. Ella, él, ella, usted, él. Nosotros, nosotras, nosotros, nosotras hemos perdido.
Amos. And then ellos, ellas, and usted, that's like they. So nosotras, nosotros, nosotras is we, ellos, ellas, and ustedes is they. And for they, and. Ellos han perdido. So yo, oe, yo he, yo he perdido, tú has perdido, ella, él, usted he perdido, nosotras, nosotras han perdido. Oh, hemos, usted, nosotras, nosotras, hemos, and then ellos, ellas, ustedes, for they, them, they, those stuff is, and. Yo he comido, I have eaten, yo he estudiado, tú has viajado, tú has leído, tú he trabajado, tú has salido, usted he llamado, usted he entendido, usted, nosotros hemos aprendido, perdido, decidido. Okay, so those sort of stuff. So, yo he, tú es, ella, él, ella, usted, nosotros, nosotras, hemos, ella, ellos, ellas, ustedes, and. Do change verbs. I have finished it. La he terminado. He terminado, I have finished it. La, it. La he terminado. La se terminado. Tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, ellos, ellos, ellas, me, te, lo, la, nos, los, las. Yo veo, lo veo, ella ve, tú ves, nosotros vemos, ellos ven. Es, hemos, en, ar, ado, ir, ar, ido, comido, salido, llamado, visto, abar. Okay, in 23rd lesson, we focus on understanding the abar. So I have a, as, and okay. And then we study something like ma. They're like some Greek, which are coming al problema, sistema, silema. Those are the weird ones. Then comprender, entender. He comprendido el problema. Have you understood the problem? He comprendido el problema. ¿Has comprendido el problema? Have you understood the system? As. Comprendido el sistema. To feel is to salido. Used to mean to smell. Sentir. 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 He sentir el aroma. He sentido el aroma. Sentido. Lose. He perdido. Me te se. I have got lost. Me he perdido. To emphasize, yo me he perdido. Have you got lost? You, ellos. You formal or informal? You formal. Perdido. Usted ha perdido. Okay. But for like informal, tú te has perdido. Tú te has perdido. Tú te has perdido. Okay, it's a little confusing down the road. But you have to keep going. I have to. Has to. Ellos, usted, nosotros hemos. He comprendido el problema. Have you understood the problem? He comprendido el problema. Te has perdido. Te
Es comprendido el problema comprendido. Has comprendido el sistema. Has comprendido el problema. Has sentido el aroma. Has comprendido. El problema, el sistema, el clima. Okay, reflexive pronoun. Bad. I have. Yo he perdido. I have got lost. Te has perdido. You have got lost. We have got lost. Nos hemos perdido. Nos hemos perdido. Nos hemos perdido. 24. We discussed dar to give. Dar to give. Doy. Yo doy. I give. Tú das. You give. Él, ella, usted da. Nosotros demos. Ella, ellos, ustedes dan. Dan. Doy. Yo doy. Yo doy. Yo doy. Interesante. Mi lo dan. Lo dan. Lo dan. Dan. Like they give. Lo dan to me. They give it. Mi lo dan, they give it to me. Mi la dan, they give it to me. Te lo doy. Okay, emphasis on amistades. Quiero dar, I want to give. Quiero dar, te lo. Or te lo quiero dar, I want to give it to you. Informal, no cadence. Okay, yo doy. Yo doy, tú das. Él, ella, usted da. Nosotros, damos. Demos. Ellos, ellas, ustedes dan. Everything else is regular. Yo doy. Irregular, everything is. Yo doy. I give exam. Yo doy exam. Yo doy. Mi lo doy. Okay, give to forward. Mi tele nos les los la. Mi lo dan. Mi. मुझे ये वो देते हैं
Milo das, you give it to me. Das, you, informal. Then Milo, me, to me, lo, it. You give it to me, Milo das. Milo das? Dar is to give. Yo doy. Yo doy. Okay, so let's review the chart. So we have the verb dar, and then in the present we say yo doy, I give Asia, el Asia, usted da, Asia, usted, el Asia, da, Milo dan, yo doy. Okay. Milo doy. Lo doy. I give it to you. Milo te lo doy. I give it to you. Te lo doy. I give it to you. Milo doy. I give it to me. Asia lo doy. I give it to him. Not Asia. Asia. I have to. Okay, lesson 26. Spanish lesson focuses on verb conjugation and sentence construction, emphasizing informal addresses too. It covers forming questions, negative statements, and introducing new keywords. So we are quedar. We are studying quedar. The lesson teaches how to say you are staying here. Aren't you staying here? Deber, deber, tener, poder, pensar, llamar. Okay, let's. Dar is to give. In Spanish, the verb is anchor. So dar. Yo doy, I give. Tú das, you give. Ella, él da. Nosotros, ella, él, ella, usted da. Nosotros, nosotras demos. Ellos, ellas dan. Dar, me, te, le. Me, te, le. Dar, okay. Me das el libro. You give me the book. Me das. Das is informal you, like you give. El libro, the book. Me lo, me, muche, like to me. Das, you give. El libro, the book. Le doy. Le doy. Le doy la llave. I give him the keys. Las llaves. Le. Le. Him. So le can be used as him, it, or her. Le doy las llaves. It's a little confusing. De lo doy al libro. You give me before the verb. Me. Okay. Doyle al libro. No te demos dinero. Tú. Quiero quedarme. Te quedas aquí. You're staying here. Te quedas aquí. Te quedas aquí. ¿Por qué no te quedas aquí? ¿Por qué no te
te ¿por qué no te quedas aquí? Why are you not staying here? Yo puedo quedarme. ¿Por qué no te quedas aquí? Quedas aquí, confirmed, okay. In the 27, we discuss about known adjectives, agreement, and position. In Spanish, adjectives describing generally come after noun. The global situation. La, situ, la, situ, la situación global. Situación global. Digital camera. Una cámara digital. Ella for una feminine is la situación la cámara la máquina al carro al auto. Al auto, do you see? Puedes ver. I can't find it. No puedo encontrarlo. Puedo encontrarlo. La situación, la cámara, comprar el carro, el auto, máquina grande, la casa, ver, to see, encontrar, to find. Encontrar, quedar, rojo. Okay, lesson 28. This lesson focuses on Spanish vocabulary, gender, pluralization, differently between various words like noun and adjectives. The noun highlight dialect differences in the slang, car, money. So the car, el carro, un carro, los carros, es caro, es cara. Professors, profesoras, doctores. Okay, fair enough. So the double R. So, car, plata, pasta, plata, dinero, pasta. Al caro, los caros. Es caro, es cara. Los profesores, adictivo. Okay, caro, cara. El caro es caro. El caro es caro. El caro, el carro, el caro es caro. El caro, el carro, el carro, el caro, el caro, carro, el carro, el carro es caro. Carro, caro. Los carros son caros. Los carros son caros. Los carros son muy caros. Alta. Alta, alto, alta. Interesante, grande. Lesson 29, learning a new language often challenges our ingrained way of perceiving and expressing the world. Spanish, in particular, highlights this use of distinct verbs to ser, estar. This is just a grammatical use. So we feel like if it's something of feeling temporary, then we're gonna use estoy. But if it's permanent, we're gonna use ser, like it's a personality. Understanding ser is used to describe characteristics, intrinsic qualities, or identifying features that are inherent to something. Think of ser as answering what it is, who is it. Professor. Even if it's temporary, your profession is considered characteristic. So, yo soy estudiante, ella es doctora. And the quality of man, él es una buena persona. Él es una buena persona. Character. Ellos son agresivos. Ellos son agresivos. Identity. Yo soy de España. I'm from España.
Yo soy de España. Nosotros somos amos. We are humans. Nosotros somos humanos. Nosotros somos humanos. Feeling changeable temporary. Where is it? For example, physical. Okay. A star is used to describe understanding a star. These notes are very rich. With the timelines, I don't think they help, but at least okay. Star is used to describe state, condition, location, or feeling that's a temporary, changeable, or result of action. Physical or emotional. Yo estoy cansado. I am tired. Yo estoy cansado. Nosotros estamos cansado. We are tired. They are tired. Ellas están cansadas. Felices. Locación. ¿Dónde estás? Where are you? ¿Dónde estás? El libro está en el masa. The state. El libro está en el masa. Condition. La puerta está abierta. The door is. La puerta está abierta. Interesting one. I don't think I'm gonna remember this one. It's way too different. La puerta está abierta. The state of being open, dead, is a state. Él está muerto. He's dead. Ella está muerta. He is dead. She is dead. They are dead. Tú estás muertas. Nosotros estamos muertos. Ellos están muertos. Ellos están muertos. Ellas están muertas. Okay. The most crucial takeaway from this lesson is to avoid simplifying ser, estar to permanent versus temporary. This common oversimplification is often lead to frustration because it does not always align with Spanish conceptualization. Instead, train your mind to ask, is this a state or a characteristic? This mind shift is key to really understand the ser and estar, even something is temporary in English, irregular of estar in the present tense, while ser and estar are both regular verbs. Irregular verbs, the way to specifying highlight a unique estar in the present. The first person simple is I am, estoy, hoy, voy, doy. Yo estoy, tú estás, ella, él, usted, está, nosotros, nosotras, estamos, él, ella, ellos, ellas, ellos, ustedes, están. Estáis, estamos. Oh, that's a very crucial one. Like, that should be in the brain. Okay, that's sure. Yo estoy, tú estás, you are. Yo estoy, I am. Tú estás, you are. Él, ella, usted, está. Nosotros, nosotras, estamos, nosotros, fuimos, estáis.
ustedes están. By focusing on fundamental difference between characteristics and state and practicing with examples, you gain a deeper understanding and natural fluency. Okay, sir, character. Soy estudiante, ella es doctora. Estoy cansado, El libro está en la masa. Yo estoy, tú estás, tú, ella, usted está, nosotros estamos, nosotros estamos, vosotros estáis. That's a new one. I didn't study this, but yeah, let's keep it there. I think the Spain ones, those guys do that. Common mistake, soy cansado. It's not soy. Cansado is just a temporary. You're not gonna be feeling tired all day. So it's estoy cansado. I am tired. And for remember, character, yo estoy hoy. As. As. Okay, important thing is the state of character. Ejemplos, Juan, ejemplos. Yo estoy cansado, ella es doctora. ¿Dónde están? Where are you from? La puerta está abierta. The door is open. It's a temporary, so la puerta está abierta. La puerta está abierta. Okay. Okay. So we have to see which lesson we have to do. For that, I have to come in here. So yesterday we've done 29th, I guess. Each day I'm not feeling those things rightly. Okay, let's just copy this one. Okay, so today we're gonna do, we are done with this thing. Now we are like 29th, we're gonna do 30. Hopefully. It's a very slow process, but okay, let's copy. I wanna make it like look good as well. So, I want, yo quiero, lo, I want, yo quiero, look good, bien. I want, lo, yo quiero lo bien. Okay, fair enough. So we're gonna start the language transfer 30th. Okay, that's not 30th. We have to search it. A language transfer. Spanish 30th, yeah. Puerta. Okay, so thinking method. Here we go. The word for how in Spanish is como. ¿Cómo? Como. How do you think you would say, how are you? Talking informally. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Because when you ask somebody how they are, you're referring to their state. ¿Cómo estás? And formally, how would you ask? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Good. And if you are asking more than one person? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Very nice. The word for where is donde. So how would you say, where are you? Talking informally.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? I don't know where we are. I don't know. No. Don't know. Voy. Okay. Voy. No. Voy. No voy. I don't know. Where are we? No voy. ¿Dónde estamos? I don't know. No voy. ¿Dónde estamos? So what was I don't know? No sé. No sé. No sé. Good. I don't know where we are. So no sé dónde estamos. Good. No sé dónde estamos. That was easier, but I did not. I didn't remember it right. No sé está. No sé dónde estamos. No sé dónde estamos. Good. How do you say I am here? Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí, estoy acá. How do you say I want to be here? Yo quiero, estoy aquí. Yo quiero, estoy aquí. Quiero estar aquí. Good. Estoy acá. How would you say I want to be here? Yo quiero estar Quiero aquí. estar aquí. Good. Yo quiero estar aquí. Like that's like Quiero estar aquí. Good. How would you say I'm going?
Aquí. Good. How would you say I'm going to be here later? Uh, voy aquí tarde. What was the word for late? We said we use Tarde. tarde. Good. And later or more late? Más tarde. Good. So I'm going to be here later. Voy a estar aquí más tarde. Good. Voy a estar aquí más tarde. Voy a estar aquí más tarde. Voy is I go or I'm going. How do you say you go or you are going? Speaking informally. Vos. Vas. Vas. Good. So how would you say where are you going ¿Dónde? to be? ¿Dónde estás? So break it up. Where are you going to be? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Yes. ¿Dónde vas a estar? Where are you going to be? Good. So let's run through the forms again and let's use the words for emphasis just to practice them. So I am is Yo estoy. Yo estoy. good. Yo estoy. He is Ella está. Él está. good. Él está. Él está. She is Ella está. Ella está. good. And you, talking formally, are Usted Usted está. usted está. Good. They are ellos están. using the word for they. Ellos están. Ellos están. Or for feminine. Ellas Ellas estás. están. Good. What is we are? Nosotros. Nosotros estamos. Estamos. Good. And for feminine? Estamos. Nosotras estamos. Good. So Nosotras. nosotros changes to nosotras. Nosotros, nosotras You are estamos. talking informally. Tú estás. Estás. Good. And if we use the word for you? Tú estás. Good. Tú estás. Tú estás. Good. How would you ask more than one person, where do you have to be later? ¿De dónde están más tarde? So the first bit is where. ¿Dónde? Do Dónde. you have, and we are talking to you plural, which is the same as they. Do you have? Yeah, what's Estoy. to have? Tener. Tener, good. And we have it as tain in words like maintain, mantener, contain, contener, sustain, sostener, entertain, entretener, obtain, obtener. That will help us. So first we want to build
You guys have from tener. Tienen. Good. So where do you ¿Dónde tienen? have to be later? To you plural. Try it. ¿Dónde tienen? Están. ¿Dónde tienen? Están. Slower. Oh, sorry, to be. It's in the, yes. ¿Dónde? And I've forgotten the other one now. It's okay. Work it out again. ¿Dónde tienen estar? There is something we need to add to tienen to get this meaning of have to, and it's not a comfortable translation. ¿Dónde tienen que estar? ¿Dónde tienen que estar? Later. Más tarde. ¿Dónde tienen que estar más tarde? ¿Dónde Good. tienen? ¿Dónde tienen que estar? Estar. ¿Dónde estar? You might want to say he must be here, and you can use this in the same way as you do in English to refer to probability. Oh, he must be here by now, or something like this. You have the same use in Spanish. And must is the same as to owe, which is related to debt. Deba está aquí. I know it might not be correct, but Deba, Deba está aquí. So what was to owe? Deber. Deber. Good. So he owes or he must? Debe. Debe. This E doesn't split. Good. Debe. Debe. So he must be here. Debe estar aquí. Good. And he must be tired. Debe cansado debe estar cansado. Debe estar cansado. Good. Debe estar cansado. They must be tired. Deben estar cansado. Deben Cansado. Deben estar cansadas. estar cansados. Very good. What if they were females? Cansadas. All together. Don't miss the fun. I mean. Deben estar cansados. Good. Deben estar cansadas. To remain was quedar. Quedar. Quedar.
And to get the meaning of I stay, we say I remain myself. So how would that sound? I remain myself. Quedarme. Me quedo. Me quedo. Me I'm quedo. staying. How would we are staying or we? Nosotros quedamos. Quedamos. Nos quedamos. We remain ourselves, be. Nos quedamos. Nos quedamos. Good. We are not going to stay because we are very tired. No. No vemos, quedamos. Pero. Muy cansado. We are not going to stay because we are very tired. So the first bit that needs to command all of our attention is we are not going. No vamos. No vamos, we are not going to stay. So we are not going to remain ourselves. No vamos a quedarnos. Good. No vamos a quedarnos No vamos a quedarnos. or no nos vamos a quedar. No You could have nos this as well. vamos a No quedar. nos vamos a quedar. Because, same as why. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque we are very tired. And let's be a masculine or a mixed group. We are very tired. Ellos muy cansados. Ellos muy cansados. Estamos muy cansados. Good. Now all Estamos. together and not from memory. Thinking about it again, block by block. If you rush it, you will trip. And tripping is very time consuming. So, we are not going No vemos. to remain ourselves, to No vemos. stay. No vamos No a vamos a quedarnos. quedar. Good. Because we are very tired. Porque Porque estamos estamos muy cansados. Good. cansados. Well done. No vamos a quedarnos. No vamos a quedarnos porque No nos vamos a quedar porque estamos muy Estamos cansados. Very muy good. cansados. Porque we are very tired. And let's be a masculine or a mixed group. We are not going to stay, so we are not going to remain ourselves. No vamos a quedarnos. Good. No vamos a quedarnos or no nos vamos. The word for how in Spanish is como. ¿Cómo? Como. How do you think you would say, how are you? Talking informally. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Because when you ask somebody how they are, you're referring to their state. ¿Cómo estás? And formally, how would you ask? ¿Cómo está? Good. And if you were asking more than one person, ¿Cómo están? very nice. The word for where is donde. So how would you say, where are you? Talking informally. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? I don't know where we are. So what was I don't know? No sé. No sé. Good. I don't know where we are. So no sé dónde estamos. Good. No sé dónde estamos. Good. How do you say I am here? Estoy aquí. Estoy aquí, estoy acá. How would you say I want to be here? Quiero estar aquí. Good. Quiero estar
Aquí. Good. How would you say I'm going to be here later? What was the word for late? We said we use Tarde. tarde. Good. And later or more late? Más tarde. Good. So I'm going to be here later. Voy a estar aquí más tarde. Good. Voy a estar aquí más tarde. Voy is I go or I'm going. How do you say you go or you are going, speaking informally? Tu vas. 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 Good. So how would you say where are you going to be? So break it up. Where are you going to be? ¿Dónde vas a estar? Yes. ¿Dónde vas a estar? Where are you going to be? Good. So let's run through the forms again and let's use the words for emphasis just to practice them. So I am is Yo estoy. good. Yo estoy. He is Él está. good. Él está. She is Ella está. good. And you, talking formally, are Usted está. usted está. Good. They are, using the word for they. Ellos están. Ellos están. Or for feminine. Ellas están. Good. What is we are? Nosotros estamos. Good. And for feminine? Nosotras estamos. Good. So nosotros changes to nosotras. You are, talking informally. Estás. Good. And if we use the word for you? Tú estás. Good. Tú estás. Tú estás. Good. How would you ask more than one person, where do you have to be later? So the first bit is where. ¿Dónde? Do you have, and we are talking to you plural, which is the same as they. Do you have? Yeah, what's Me. to have? Tener. 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 Good. And we have it as tain in words like maintain, mantener, contain, contener, sustain, sostener, entertain, entretener, obtain, obtener. That will help us. So first we want to build. You guys have from tener. Tienen. Good. So where do you have to be later? To you plural. Try it. ¿Dónde tienen? Están. Slower. Oh, sorry, to be. It's in the, yes. ¿Dónde? And I've forgotten the other one now. It's okay. Work it out again. ¿Dónde tienen estar? There is something we need to add to tienen to get this meaning of have to, and it's not a comfortable translation. ¿Dónde tienen que estar? Later. Más tarde. ¿Dónde tienen que estar más tarde? Good. You might want to say he must be here, and you can use this in the same way as you do in English to refer to probability. Oh, he must be here by now, or something like this. You have the same use in Spanish. And must is the same as to owe, which is related to debt. So what was to owe? Deber. Deber. Good. So he owes or he must? Debe. Debe. This E doesn't split. Good. Debe. So he must be here. Debe estar aquí. Good. And he must be tired? Debe estar cansado. Good. Debe estar cansado. They must be tired? Deben estar cansados. Very good. What if they were females? Cansadas. All together. Don't miss the fun, I mean. Deben estar cansadas. Good. Deben estar cansadas. To remain was quedar. 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 And to get the meaning of I stay, we say I remain myself. So how would that sound? I remain myself. Me quedo. Me quedo. I'm staying. How would we are staying or we remain ourselves be? Nos quedamos. Good. We are not going to stay because
we are very tired. We are not going to stay because we are very tired. So the first bit that needs to command all of our attention is we are not going. No vamos. No vamos, we are not going to stay. So we are not going to remain ourselves. No vamos a quedarnos. Good. No vamos a quedarnos or no nos vamos a quedar. You could have this as well. No nos vamos a quedar. Because, same as why. ¿Por qué? Porque we are very tired. And let's be a masculine or a mixed group. We are very tired. Estamos muy cansados. Good. Now all together and not from memory. Thinking about it again, block by block. If you rush it, you will trip. And tripping is very time consuming. So, we are not going to remain ourselves, to stay. No vamos a quedarnos Good. Because we are very tired. porque estamos muy cansados. Good. Well done. No vamos a quedarnos, no nos vamos a quedar porque estamos muy cansados. Very good. We spoke about how we have two verbs for to be in Spanish, estar and ser, and we practiced with estar, which is the verb that we use for states. And we said that the word state is related to estar. Actually, it's like the same word. What looks most different there between state and estar is that e that you get at the beginning of estar. But you will find this actually with words that start st, sp, s and consonant. You can't begin a word like this in Spanish where you can in English. So actually you will find many words between English and Spanish that get like an extra e at the beginning in Spanish. For example, the word Spanish in Spanish is español, or Spain, which is España. Student, estudiante, school, escuela. There you have the O splitting of school to UE. Escuela. Special, especial. Spatial. Espacial. Good. Espacial. Strict. How do you think you might say strict if it's the same word in English and Spanish? Estricto. Estricto. Good. Spectacular. It's the same word as well. Espectacular. Good. Espectacular. So this is the difference that we see between state and estar. So we said that estar we use with what we will consider states of being. Now, with what we consider characteristics of being, we will use ser. And we said that ser, all by itself, means being. Un ser is a being. Un ser humano is a human being. Here, humano is acting like an adjective. So it's coming afterwards. But it could also be a noun. We can say the human. How would that be? The human. El humano. El humano. And there it's a noun. But el ser humano, there it's an adjective. So I am from ser is soy. 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 So like estoy from estar, it ends oy. There are just 4 verbs in the whole Spanish language that use oy instead of o for I. Voy, doy, from dar, to give, doy, I'm giving, and then estoy and soy. So, we said that student is estudiante. So if you wanted to say I am a student, Soy estudiante. good. Soy estudiante. It is, or she is, he is, you are, to usted. We learned it already, but we didn't learn that it was from ser. How would you say it is possible? Es posible. Es posible. Good, so we have es. Es is from ser. Now ser is more irregular than estar. It doesn't look like es is from ser. Not too much. And then we had they are, or you guys are. What was that?
Son. Son. Good. So we've got 3 of the versions now. Soy, son, and es. We can take son and we can work out the we form from son working backwards. Now we said that working backwards means taking off the consonant that you know associates to they, then putting on the ending that associates to we, for example. So to go from son, they are, to we are, how do you think it will sound? Somos. Somos. Good. Which leaves one left, which is the you informal, which is eres. Eres. E-R-E-S. Eres. Eres. So, let's make a recap. To be, Ser. I am, Soy. soy. And if you want to use the word for I, Yo soy. yo soy. He is, Es. good. And if you want to use the word for he, Él es. good. And she is, So what I'm doing right now is I'm Ella creating es. They infographics are. from ChatGPT. I'm putting in the info Son. of all the lesson. Son. And And what if you wanted I to use created the word for earlier, they? But I wasn't satisfied. I've told I'm a nice way missed to remember they as well is you can make few she, details, so plural, I'm and you creating will it get the again to feminine see they. if I can improve it. Otherwise, Ellas. I'll So stick they to the are, previous one. Ellos son. good. Ellos son, ellas son, good. You guys are, what is you, formal, Usted. good. And you guys is the plural of that, Ustedes. ustedes. So it's the plural of usted, but it's not necessarily formal, ustedes. Only in some parts of Spain, which we will talk about later. But everywhere else in the Spanish-speaking world, this is just how you refer to you guys. It doesn't sound formal anymore when it becomes plural. So how would you say you guys are? Ustedes son. Ustedes son. Good. And then we have we are. Nosotros somos. Good. Somos or nosotros somos, or if we were an all-female group, Nosotras somos. nosotras somos. Good. And then we have the you informal, which is eres, which is probably the weirdest form out of these ones. We can relate it to es, maybe. They are similar. Es, eres. So how would you say you are using the word for you? Tú eres. Tú eres. Good. What was the word for how? ¿Cómo? Como. Now, if I want to say, how is he doing, I will use estar. So how would I say, using estar, how is he doing? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Good. Now, if I want to ask you, what is he like? Maybe you tell me about your new boss or a new friend, and I ask you, what is he like? Or what is she like? Am I referring to their state or to their characteristic? Characteristic. So how would I ask, how is he, what is he like? How is she, what is she like? ¿Cómo es? Como es. Good. The word for boring or bored is aburrido. Aburrito. Aburrido. Aburrido. A-B-U-R-R-I-D-O. Aburrido. Aburrido. Now this is boring or bored. One of these words in English is a characteristic and the other one is a state. Which is which? Boring, if I say you are boring, is it a state or a characteristic? Characteristic. And if I say you are bored, is it a state or a characteristic? State. A state. So in English we have two different words to express this difference. Whereas in Spanish, you will just decide whether you're going to use ser or estar. So, you'll have to think about it. How will you say it is boring? Es aburrido. Es aburrido. Good. He is bored. Is it a characteristic or a state? State. Good. So he is bored. Está aburrido. Está aburrido. But he is boring.
Es aburrido. Good. And she is boring? Es aburrido. Oh, sorry. Ella es aburrido. Es Spanish is more aburrida. subtle than that. Es aburrida. Es Good. aburrida. They are boring. Son aburridos. Son aburridos. They are bored. Están aburridos. Good. Están aburridos. So with some adjectives, we get a different meaning depending on whether we use ser or estar. The word for from in Spanish is de. From or of. De. 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 We get this forming part of many Latin English words. For example, deliver. The de of deliver is actually from. Liver is to do with freedom, like liberation, liberación. How would you say to liberate? Liberar. Good. Libre is free in Spanish. So again, we see this grey area between V and B, between English and Spanish, between libre and liver in deliver, just as we did between savi and saber, for example. So deliver is like from or of, freeing, which has much more sense if you look at the original meanings of deliver, like to deliver a baby, deliver me from evil, rather than to deliver a package, which is a much more modern meaning. You can see much more the ideology in the vocabulary with the older uses. Another interesting word that we can see this de in English is decipher, for example. Decipher is actually a combination of Arabic and Latin. You have de meaning of or from, and cipher from safra, which means zero in Arabic. So to decipher is to go from zero or something like this. So anyway, we have de for from or of. Now, if I want to ask where is he from, is it a characteristic or a state where you are from? A characteristic. Yes, it's not where you are, it's where you are from. This is characteristic of you. So in Spanish, we're going to say, from where are you? From where is he? From where is she? This is the word order. So from where is what? ¿De dónde? De dónde? From where is he? From where are you? Formal, etc. ¿De dónde es? De dónde es? And you informal, you remember how is you are? You informal, it's kind of similar to es. ¿De dónde eres? De dónde eres? So this sentence actually will help you remember this kind of irregular form, eres, because you will hear it all the time. De dónde eres? From where are you? Where are you from? How would you say, where are they from? ¿De dónde son? De dónde son? But if you want to ask, where are they? Their location, where are they? How would you ask? ¿Dónde están? Good. ¿Dónde están? Because now we refer to a state. Good. So we have this adjective as well, libre, like in deliver, liberation. Libre, which means free. Again, we might mean a state, or we might mean characteristic. Now, sometimes, to show the difference, we might not just use ser and estar, we might actually also change the way we say it. So for example, if you want to say I am free, and you mean from your exams, from work, do you think you mean a state or a characteristic? State. A state. So how would you say that? I am free. Estoy libre. Good. Estoy libre. And libre does not change for masculine and feminine because it ends E. Only adjectives ending O would change. Estoy libre. Good. Now, if you mean as a characteristic of your personality, you are a free person, then you might say, Soy libre. soy libre. You might also say, I am a free person. So person is persona. And you could say, I am a, what's a person? Okay, so what I was doing was basically trying to create a perfect one. So here we are, like como how, como estás, how are you, como está, how are you, como están, como está, voy, I'm going, was, you go,
You're going tener que, to have to. Tiene que. Tener que, tienen que. They have to. Donde tienen que estar más tarde. They have to be here late. Then we have a verb. Estoy, I am, estás, you are, está, estamos, we are, están. Debe, he must. Deben estar cansados. They must be tired. Nos, me quedo, I stay. Nos quedamos, we stay. No nos vemos a quedar porque estamos en no vos quedamos porque estamos muy cansados. Estoy, estás, está, estamos, están, deben, estás cansado, estar, to be, tener que, have to, deber, must. Okay, now we're gonna watch something. So let's see what we got. This is on like crema. Hola español. Estudia freelance. Hola chicos, yo soy Shell. Bienvenidos a otro video aquí en Dreaming Spanish. En este video vamos a hablar un poco sobre Medellín. Medellín es famosa por ser una ciudad bonita, moderna, cultural, increíble, impresionante. Es que yo amo Medellín. A mí me encanta Medellín. Pero Medellín también es famosa por otra cosa. Okay, so I'm gonna load ChatGPT, so I'll be creating sentences in Anki. Otra cosa. Por los Passport Bros. Este es mi pasaporte. Tiene un avión. Pero, ¿qué son los Passport Bros? ¿Qué es eso? Los Passport Bros son hombres que vienen para buscar chicas lindas, chicas guapas, como yo. Mentiras, como ellas. Chicas muy bonitas. Ellos usan su pasaporte para viajar a muchos países y conocer chicas como estas. Y por esto ahora hay chicas que están intentando aprovecharse de la situación
situación. Hay chicas que están intentando Están intentando aprovecharse de la situación. Están intentando aprovecharse de la situación. intentando aprovecharse de la situación. Hay chicas malas. ¿Cómo puedes evitar estas situaciones delicadas o peligrosas? En este video te doy 5 consejos delicadas o peligrosas. En este video te doy 5 consejos para evitar ser robado en Medellín. Ojalá nunca me roben los micrófonos. Primero, no confíes 100% en extraños o desconocidos. Si tú conociste a alguien en una fiesta, en un bar o en una aplicación de citas como Tinder, debes estar atento. Recuerda que son personas desconocidas. Cuida tus cosas. Si tú tienes un celular, un bolso o una cartera, cuida tus cosas. Recuerda. Y también, muy importante, no hables de cuánto dinero tienes o en qué lugar te estás quedando. No. Sí, yo vivo en Nueva York, tengo un Mercedes, gano, ¿qué? 20,000 cada día. Un momento. Tengo uno con mucho dinero. Segundo, siempre ten mucho cuidado con las bebidas. Siempre mira tu bebida. No pongas tu vaso en una mesa y te vas. No. Amo Medellín.
Voy. Algunas chicas pueden poner sustancias extrañas en tu vaso o en tu copa. Algunas Okay, I'm gonna try this one. This is a bit longer sentence. Okay, meanwhile, I'll get back to the. chicas I also have to. Extranas, strange. pueden poner sustancias extrañas en tu vaso o en tu copa para drogarte. Drogarte y después robar tus cosas. Ten cuidado. Tercero, no muestres que tienes dinero o cosas costosas. No des papaya. Medellín es una ciudad linda y moderna. Sí, pero no tienes que vestirte muy lujoso o elegante. Si tú tienes un Rolex costoso, es mejor que lo dejes en tu casa. Y si tienes joyas caras, déjalas en casa también. Mira, así se ve un turista normal, un turista común. Y así se ve un turista con dinero. Es mejor que no te vistas así, no te pongas esta ropa. No. 4. No invites a personas extrañas a tu hotel o tu apartamento. Nunca, nunca. Aunque las chicas se vean hermosas o que parezcan buenas personas, nunca las invites a tu hotel. Nunca. Pasen, chicas, vamos a divertirnos. Pobre idiota. Nunca lo hagan. Es lo peor. No sé, ve a un motel o algo así, no sé. Y quinto, siempre infórmate sobre el lugar al que vas. Puedes hablar con personas del lugar y preguntar. Investiga bien los lugares a los que quieres ir, pero ten cuidado, porque algunas mujeres de las que roban lo hacen en grupo, roban con varias personas más. Entonces también ten cuidado con las personas del lugar al que vas. Mucho cuidado. Medellín es una ciudad increíble para visitar, aunque ocurren estas cosas. El secreto para tener una buena experiencia en Medellín es disfrutar con precaución, con cuidado. Y si no te gusta Medellín, puedes venir a mi ciudad, Cartagena. Es peor, pero es muy bonita también.
Si a ti te ha pasado algo así, algo malo, coméntalo aquí abajo. Y también comenta qué otros consejos le darías a las demás personas. No olvides darle like a este video y enseñárselo a otras personas que estén pensando en venir a Medellín. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¿Quieres seguir viendo contenido en español que realmente puedas entender? Entonces no olvides visitar la web de Dreaming Spanish. En nuestra web vas a encontrar un montón de contenido en español de todos los niveles y sobre temas de todo tipo. Y además ahora tenemos un montón de series exclusivas para nuestros suscriptores premium. No te puedes perder una de mis series favoritas, la serie de Michelle, en donde intenta hacer recetas de cocina y el resultado a veces es muy diferente a la receta original. Es una serie muy graciosa. Y por supuesto no puedes dejar pasar la serie de Andrés, en donde te enseña cómo sobrevivir a las mayores catástrofes naturales como tsunamis, terremotos, incendios y otros desastres que ocurren en el mundo, para que estés bien preparado. Tampoco te puedes perder la serie de Andrea, una serie súper misteriosa e intrigante en donde Andrea la mexicana conoce a una chica que hará que su vida dé un giro inesperado y todo se vuelva un caos. Si te gustan los videojuegos como a mí, también hay muchas series que puedes ver. Por ejemplo, no te puedes perder esta serie que me gusta mucho, en donde Pablo juega un videojuego de horror con gafas de realidad virtual. Y también tienes que ver la serie de Spyfall, una serie súper divertida que ahora tiene segunda temporada, en donde intentamos descubrir quién de nosotros es el espía infiltrado. Y así además tenemos muchas otras series de profesores de un montón de países hispanohablantes en Dreaming Spanish, mientras tú disfrutas. Este video vamos a hablar un poco sobre Medellín. Medellín es famosa por ser una ciudad bonita, moderna, cultural, increíble, impresionante. Es que yo amo Medellín, a mí me encanta Medellín, pero Medellín también es famosa por otra cosa, por los Passport Bros. Este es mi pasaporte. Tiene un avión. Pero, ¿qué son los Passport Bros? ¿Qué es eso? Los Passport Bros son hombres que vienen para buscar chicas lindas, chicas guapas, como yo. Mentiras, como ellas. Chicas muy bonitas. Ellos usan su pasaporte para viajar a muchos países y conocer chicas como estas. Y por esto, ahora hay chicas que están intentando aprovecharse de la situación. Hay chicas malas. ¿Cómo puedes evitar estas situaciones delicadas o peligrosas? En este video te doy 5 consejos para evitar ser robado en Medellín. Ojalá nunca me roben los micrófonos. Primero, no confíes 100%
en extraños o desconocidos. Si tú conociste a alguien en una fiesta, en un bar o en una aplicación de citas como Tinder, debes estar atento. Recuerda que son personas desconocidas. Cuida tus cosas. Si tú tienes un celular, un bolso o una cartera, cuida tus cosas. Recuerda. Y también, muy importante, no hables de cuánto dinero tienes o en qué lugar te estás quedando. No. Sí, yo vivo en Nueva York. Tengo un Mercedes. Gano, ¿qué? 20,000 cada día. Un momento. Tengo uno con mucho dinero. Segundo, siempre ten mucho cuidado con las bebidas. Siempre mira tu bebida. No pongas tu vaso en una mesa y te vas. No. Amo Medellín. Voy. Algunas chicas pueden poner sustancias extrañas en tu vaso o en tu copa para drogarte y después robar tus cosas. Ten cuidado. Tercero, no muestres que tienes dinero o cosas costosas. No des papaya. Medellín es una ciudad linda y Ojo, moderna. algunas chicas pueden Sí, poner sustancias pero extrañas no en tu vaso o en tienes tu que bebida. vestirte muy lujoso o elegante. Si tú tienes un Rolex costoso, es mejor que lo dejes en tu casa. Y si tienes joyas caras, déjalas en casa también. Mira, así se ve un turista normal, un turista común. Y así se ve un turista con dinero. Es mejor que no te vistas así, no te pongas esta ropa. Pongas. No. 4. Con dinero. Es mejor que no te vistas así, no te pongas esta ropa. No. 4. No invites a personas extrañas a tu hotel o tu apartamento. Nunca. Aunque las chicas se vean hermosas o que parezcan buenas personas, nunca las invites a tu hotel.
Nunca. Pasen, chicas, vamos a divertirnos. Pobre idiota. Nunca lo hagan. Es lo peor. No sé, ve a un motel o algo así, no sé. Y quinto, siempre infórmate sobre el lugar al que vas. Puedes hablar con personas del lugar y preguntar. Investiga bien los lugares a los que quieres ir, pero ten cuidado, porque algunas mujeres de las que roban lo hacen en grupo, roban con varias personas más. Entonces también ten cuidado con las personas del lugar al que vas. Mucho cuidado. Medellín es una ciudad increíble para visitar, aunque ocurren estas cosas. El secreto para tener una buena experiencia en Medellín es disfrutar con precaución, con cuidado. Y si no te gusta Medellín, puedes venir a mi ciudad, Cartagena. Es peor, pero es muy bonita también. Si a ti te ha pasado algo así, algo malo, coméntalo aquí abajo. Y también comenta qué otros consejos le darías a las demás personas. No olvides darle like a este video y enseñárselo a otras personas que estén pensando en venir a Medellín. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¿Quieres seguir viendo contenido en español que realmente puedas entender? Entonces no olvides visitar la web de Dreaming Spanish. En nuestra web vas a encontrar un montón de contenido en español de todos los niveles y sobre temas de todo tipo. Y además ahora tenemos un montón de series exclusivas para nuestros suscriptores premium. No te puedes perder una de mis series favoritas, la serie de Michelle, en donde intenta hacer recetas de cocina y el resultado a veces es muy diferente a la receta original. No te pongas es una triste por serie eso. muy graciosa. Y por supuesto no puedes dejar pasar la serie de Andrés, en donde te enseña cómo sobrevivir a las mayores catástrofes naturales como tsunamis, terremotos, incendios. Vamos a hablar un poco sobre Medellín. Medellín es famosa por ser una ciudad bonita, moderna, cultural, increíble, impresionante. Es que yo amo Medellín. A mí me encanta Medellín. Pero Medellín también es famosa por otra cosa, por los Passport Bros. Este es mi pasaporte. Tiene un avión. Pero Okay, now we have to do the Anki.
Siempre hablan de chismes en la oficina. Siempre hablan de chisme en la oficina. They always talk about gossip in the office. Este chisme no es verdad. It's rumor isn't true. No me gusta el chisme. Escucho un chisme en la trabajo. Lo compartió sin pensar. Lo compartió sin pensar. Después es arre- arrepintió. 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 Bro, literalmente para chuparse los dedos. Bulla, literalmente para chuparse los dedos. Es capaz de hacerlo solo. Es capaz, she is capable de hacerlo solo. She is capable of doing it Es alone. capaz de hacerlo solo. Es capaz de hacerlo. Mentir. No soy capaz de mentir. Es capaz de llave ahora. Están intentando aprovecharse de la situación. The intention is to take advantage of the situation. Están intentando aprovecharse de la situación. Están intentando. Algunos están intentando aprovecharse de la crisis. Algunos están intentando aprovecharse de la crisis. No te aprovecharse de la situación, ni aprovecharon de su confianza. Había una emergencia, there was an emergency. Había una emergencia. Algunos estaban intentando aprovecharse de la situación. La gente, people realize it. La gente se dio cuenta. Conseguí trabajo con los tres. Found work with these three. Conseguí trabajo con las tres. Achieved. I got a job. Conseguí trabajo. Conseguí terminar el proyecto. Por fin, finally I achieved lo que quería, what I wanted. Busqué, I searched a lot. Busqué mucho. Conseguí la respuesta. Conseguí la respuesta. Me sentí orgulloso. I felt proud, orgulloso. Busqué mucho. Conseguí la respuesta. Orgulloso. Después no te va a chocar tanto. No te va a ser tan extraño o tan chocante. Después no te chocar. Y después no te va a chocar tanto, no te va a ser tan extraño o tan chocante. Al principio choca, pero después no tanto. Choca. Verlo más veces hace que no te sea tan extraño. Extraño. Con el tiempo, with time, deje de ser chocante. With time it stopped in. Al principio le chocó mucho. Siguió viendo la serie.
Después ya no le parecía tan extraño. Compró plátanos en el mercado. Compro, I want to buy. I'm buying a banana. Compro plátanos. Compró plátanos en el mercado. Compro plátanos en el mercado. Los plátanos están maduros. Fiamos plátanos para la cena. Había plátanos en la cocina. There were bananas in the kitchen. Uno está muy maduro. Me lo comí de inmediato. Ojo, algunas chicas pueden poner sustancias extrañas en tu vaso o en tu bebida. Ojo, algunas chicas pueden poner sustancias extrañas en tu vaso o en tu bebida. Ojo, algunas chicas pueden poner sustancias extrañas en tu vaso o tu bebida. Ten cuidado, alguien puedo poner algo en tu bebida. Nunca dejas, never leave tu vaso solo. Nunca dejas tu vaso solo. Nunca dejas tu vaso solo. Nunca dejas tu vaso solo. Es mejor vigilar tu bebida en fiestas. Es mejor vigilar tu bebida en fiestas. Es mejor vigilar tu bebida en fiestas. It's better to watch your drink at parties. Es mejor vigilar tu bebidas en fiestas. Estaba en una fiesta. He was at the party. He left his glass alone for a moment. Dejó su vaso solo un momento. Desde entonces, tiene más cuidado. Ojo. Extrañas. Cambio de tema es muy rápido para evitar la pregunta. Cambio de tema muy rápido para evitar la pregunta. Change the topic. He changed the topic rapidly to dodge the question. Cambio de tema muy rápido para evitar la pregunta. Siempre cambias de tema muy rápido. You always change the subject very quickly. Cambio de tema muy rápido para evitar la pregunta. Cambio de tema rápido, evitar la pregunta. He changed the subject quickly to avoid the question. Cambio de tema muy rápido para evitar la pregunta. No cambias, don't change the subject so fast. No cambies de tema tan rápido. No cambies de tema tan rápido. No cambies de tema tan rápido. Cambio de tema muy rápido para evitar la pregunta. Siempre cambias de tema muy rápido. La pregunta algo incómodo. Cambio de tema muy rápido. Todas lo notarán. I asked something uncomfortable. Le pregunta algo incómodo. Cambio de tema muy rápido. He changed the subject very quickly. Cambio de tema muy rápido. Todos lo notaron. Everyone notice. 1.
first, obtener más input sobre el tema del que trata about Syria. 1. Trata. Obtener más input sobre el tema del que deals trata la with. serie o la película. Quiero obtener más input sobre el tema. I want to get more input about the topic. La serie Taranta, the series deal. Taranta deal un tema social with the social topic. Quiero obtener más input sobre el tema. La serie trata un tema social. Ver películas ayuda a obtener input real. Empezó a ver una serie. He started watching a series. Quiere obtener más input sobre el tema. Así entiendo mejor la historia. Puedes adivinar qué es que tengo. Can you guess qué es que tengo? What I got. ¿Puedes adivinar qué es esto que Can tengo you en guess mí? what it is I have? Puedes adivinar qué es esto que tengo en mí. No te pongas triste por eso. No te pongas. Do not have sad over that. No te pongas triste por eso. Do not get sad about it. No te pongas triste por eso. No te pongas así conmigo. Don't act like that with me. Así conmigo. No te pongas. Don't act así conmigo with me. Así with me. No te pongas. No te pongas nervioso. Trabajo duro para lograrlo. Trabajo duro. I work hard to achieve it. Trabajo duro para lograrlo. Achievement. Lograrlo. Voy a lograrlo. I'm going to achieve it. Trabajo duro para. He work hard to manage it. Lograrlo. Nunca pensé que iba a lograrlo. I never know I would achieve it. Tenía miedo de fallar. I was afraid of failing, but pero no se rindió. Never gave up. In the end, al final lograrlo. He managed to achieve it. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Why are you laughing? ¿Por qué te ríes? No es graciosa. ¿Por qué te ríes? Why are you laughing? No es gracioso. No es gracioso. ¿Por qué tú ríes? ¿Por qué te ríes? No es gracioso. Algunos están intentando aprovecharse de la crisis. Algunos están intentando aprovecharse de la crisis. Ojo, algunas Ojo, chicas. algunas chicas pueden poner sustancias extrañas en tu vaso o en tu bebida. Nunca dejas solo. No te pongas triste por eso. Don't be sad like No te that. pongas triste por eso. No te pongas nerviosa. No te pongas triste por eso. No te pongas así conmigo. No te pongas así conmigo. No te pongas así conmigo.
Cenarte cada día unos fingers de pollo y perder grasa suena demasiado bonito como para ser verdad. Pero ¿y si te digo que puedes seguir cuidándote a la vez que disfrutas de unos sabrosos fingers de pollo? ¿Me creerías? Eso sí, solo si sabes hacerlos. Soy dietista, pero por encima de todo me encanta comer. Llevo muchos años haciendo esta receta y perfeccionándola y hoy te voy a compartir todos los trucos, no me voy a dejar ninguno en el tintero para que consigas hacer unos fingers de pollo saludables pero que a la vez queden jugosos, tiernos, no como el típico finger fit que queda más seco que la mojama. Y vamos a hacer la receta juntos desde cero, paso a paso, con ingredientes detallados y cantidades exactas, así que vamos a hacerlo. Pues para esta súper receta vamos a necesitar a nuestros protagonistas, unos solomillitos de pollo, aunque también podéis utilizar pechuga de pollo cortada en tiras o incluso la opción vegetal y queda muy rico, tofu. Un huevo, ajo en polvo, cebolla en polvo, pimentón dulce, opcional chipotle o cayena si os gusta el picante y un poquito de sal. También vamos a utilizar 2 cucharadas de queso parmesano o grana padano y para el rebozado vamos a utilizar copos de maíz sin azúcar añadido. En un platito hondo vamos a empezar batiendo el huevo. Batimos muy bien. Aquí en este platito os voy a poner las especias en vez de echarlas aquí directamente para que veáis cantidades, ¿vale? Y además queda muy bonito. Una cucharadita de pimentón. Es que mirad qué bonito el contraste de verde y rojo. Media cucharadita de ajo en polvo. Otra media cucharadita de cebolla en polvo. El toque que a nosotros nos guste de picante. Un poquito. Y otro toquecito de sal. Las especias... ¡Uy, va! Las especias son lo que da vida a muchos de nuestros platos. Así que a la mezcla del huevo se nos van las especias y la sal. Le añadimos las 2 cucharadas aproximadas de grana padano y removemos bien. Aquí va a ser donde marinemos nuestros fingers y esto le va a dar un sabor súper rico. Por aquí tenemos nuestra mezcla para marinar el pollo y ahora ¿qué falta? Pues marinar el pollo. Vamos a ir introduciendo uno a uno nuestros solomillitos, le vamos a dar vueltas, vamos a dejar que se integre todo bien, que empape. Buah, es que no sabéis cómo huele esto, o sea, ¿en qué momento van a descubrir o inventar la manera de que vosotros a través de la pantalla oléis lo que estoy oliendo yo? Esto si lo tenemos durante toda la noche mejor, porque impregna todo el sabor, pero si no, pues el máximo tiempo posible, y si no tenéis más tiempo, pues lo hacéis directamente, pero yo lo voy a dejar un ratito así en el frigorífico. Y el tiempo que tengamos, al frigo, que vaya cogiendo sabor. Mientras tanto, ¿sabéis qué podéis hacer? Suscribiros a este canal porque es gratis y a mí me hacéis súper feliz. Y darle like a este vídeo. Y mientras marina nuestro pollo, vamos a una parte súper importante y es cómo hacemos un empanado saludable. Pero que aparte de saludable, quede rico y quede crujiente. Porque la verdad es que yo he visto recetas fitness que el empanado dices, mira, para hacer eso mejor me lo ahorro. Entonces yo he estado mucho tiempo dándole vueltas al tema del empanado hasta que ha llegado un punto que he dicho, ¡buah! ¡Cómo cruje! Vais a ver que esta receta tú la comes y hace... O sea, es un empanado como Dios manda. En mi caso, la forma más rica y más resultona de hacer empanado es con copos de maíz sin azúcar. Importante que no sean endulzados o edulcorados. Copos de maíz. Yo lo que hago es una bolsita de plástico, aunque lo podéis hacer con la mano sobre un plato, ahora me entenderéis. Cojo unos cuantos puñados de copos de maíz y lo que hago es cierro la bolsa para no liarla y opción 1, aplasto así, opción 2, con la mano. También lo podéis hacer con copos de espelta sin azúcar, como los que venden en Mercadona, copos de centeno, pero sinceramente a mí el maíz me gusta mucho para los rebozados. Como veis ha perdido mucho volumen, así que voy a hacer un poquito más. Es importante que lo trituréis lo suficiente porque si no, pues no se va a adherir bien. Aún así a mí me gusta que queden trocitos irregulares, más pequeños, más grandes, porque luego en el finger queda muy bien. O sea, no hagáis harina tampoco.
¡Listo! Ahora cogemos un plato hondo y lo vamos a echar en el plato para cuando vayamos a empanarlo, que esté listo. Me encanta además el maíz porque es amarillito y da mucho color y mucha alegría al plato. Este empanado no solo sirve para hacer fingers, os sirve también para hacer filetes empanados, tofu empanado, como os decía al principio, para empanar cualquier cosa. Yo también hago unos palitos de merluza empanados de esta misma manera que salen buenísimos. La verdad es que yo siempre lo he pensado, las cosas empanadas están mucho más ricas. Y de esta forma es mucho más saludable que si hacemos un empanado tradicional con pan rallado, con mucho aceite, además se utilizan aceites de mala calidad y a muy altas temperaturas. Y el resultado es un plato más calórico, menos nutritivo y por lo tanto menos interesante si nuestro objetivo es la pérdida de grasa. Sin embargo, con preparaciones de este estilo podemos comerlo con mucho más frecuencia y no va a arruinarnos nuestro proceso. Esto no quiere decir que tú te vayas un día con tus amigos, con tu familia, con quien quieras, a disfrutar de unos fingers tradicionales fritos, en absoluto. La cuestión es lo que hagamos en el día a día, no los hábitos puntuales. Por lo tanto, estas opciones siempre son por si lo quieres tomar con más frecuencia, pero en una alimentación saludable y en una vida saludable de verdad, desde dentro hacia afuera, tienen también cabida los alimentos menos nutritivos o más calóricos. Y yo en este canal te doy las herramientas para que sepas cuándo incorporar ciertos alimentos y cuánto incorporarlos. Una vez hemos tenido los fingers macerando el máximo tiempo posible, os voy a dar dos opciones, porque yo tradicionalmente siempre los he hecho en el horno, aunque recientemente los he hecho ya unas cuantas veces en air fryer. Cuando os saco cómo hago las recetas en el horno, me decís, Lara, ¿y cómo se haría en la air fryer? Y cuando enseño que los hago en la air fryer, me decís, Lara, ¿y en el horno? Pues hoy vamos a hacer una tanda en air fryer y una tanda en el horno, para que veáis y para complaceros a todos. ¿Que no tenéis ni horno ni air fryer? Se pueden hacer en sartén con un poquito de aceite, es la alternativa que os doy. Sin embargo, en microondas no lo haría, la verdad, porque queda un poquito blandengue la cosa. Mi gente del horno, vamos a precalentarlo a 200 grados con calor arriba y abajo. Preparamos la bandeja con un papel vegetal y así ya la tenemos lista. Y ahora la parte divertida, sobre todo si te gusta meter las manos en la masa, si tienes niños pequeños, es el momento de pedirles ayuda, que esto seguro que les gusta. Vamos a rebozar los fingers de uno en uno, podéis hacerlo con la mano o así con dos tenedores y que quede bien cubiertos. Primer finger nos lo llevamos a la bandeja de horno. Con el mejunje que hemos hecho es una maravilla porque es que se adhieren los copos de avena que da gusto, Hay veces que haces rebozados que dices, esto no se agarra ni para atrás. Pues con esto no vais a tener problema. ¡Vamos para allá! En el horno tarda un poquito más, son unos 15 minutos por cada lado y en el fryer es la mitad, es unos 7 minutos. De todas maneras, ya sabéis que los detalles siempre están en la descripción y si me dejo alguno, preguntádmelo en comentarios que yo estoy pendiente de leeros. Y ahora con un aceite en spray de este estilo, aceite de oliva virgen extra, en este caso el mío es de Procis, le echamos un poquito por encima. 1, 2 y 3. Y esta tanda de fingers se nos va 15 minutos por este lado a 200 grados. Mirad qué buena pinta. En el horno son 15 exactos, ¿eh? Creo que por este lado los voy a tener menos porque, como veis, pues ya se han hecho un poco y no quiero que se pasen en exceso, así que voy a tenerlos la mitad, 7 minutos. Sé que os he dicho 15, pero bueno, depende del grosor del finger y ya sabéis. Y por aquí ya tenemos la bandejita de horno y mi gente de la air fryer, esta no hace falta precalentarla, así que bueno, también la vamos preparando. Cesta de la air fryer con un papel de horno y listo. Y si vuestra air fryer hay que precalentarla, que las hay, pues a 180 grados. He tenido que hacer un poquito más de copos de maíz para terminar de rebozar los últimos fingers, así que mientras rebozo este finger que me queda, vamos a hacer una recapitulación para que veáis que es súper fácil. Cogemos unos solomillitos de pollo y los marinamos en las especias: pimentón, ajo en polvo, cebolla en polvo, un poquito de picante, un poquito de sal y 2 cucharadas de queso parmesano que podéis omitir y un huevito. Lo marinamos bien y nos lo llevamos al frigorífico el máximo tiempo posible. Mientras tanto, hacemos lo que estamos haciendo ahora, el rebozado con unos copos de maíz aplastados, y cuando haya pasado el tiempo suficiente,
lo rebozamos, así de fácil. Nos lo llevamos al horno o la air fryer y le echamos un chorretón de aceite y ahora pues ya seguimos con la receta. Ya tengo las 3 piecitas de pollo aquí en la air fryer. Y aceitito. Los de los fingers en la air fryer se nos van a 180 grados, 7 por cada lado. Y en el horno es el doble, 15 por cada lado a 200 grados. Es fácil. 180 graditos, 7 minutitos. Los de la air fryer ya han salido y les vamos a dar la vuelta. Otros 7 minutitos. Y por aquí la ración hecha en air fryer. O sea, no me digáis que esto no queda doradito y súper apetecible, porque no me lo podéis decir, es imposible. Así que bueno, vamos a emplatar porque esto ya está listo. Fíjate que me iba a comer un plátano, pero me ha llegado el olor. Pues a mira, te finger. propongo una cosa. A ver, proponme. Nos tomamos una ración de fingers Vale. con un puré de verduras y de postre ya el plátano. Los protagonistas hoy tienen que ser los fingers. Él siempre es el protagonista. Madre mía, es que huele muy bien. Siempre me vais a conocer como el que viene al El que viene a comérselo. lo divertido. Vamos a emplatar. Por aquí voy a servir los del horno y aquí los de air fryer. 1, 2 and 3. Un poquito de ketchup cero, por ejemplo. Comenzamos probando el tostado de los de horno. Súper tostadito. Y los de air fryer. Perfecto. Y ha llegado el momento de probarlo.